Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills, Part 2. As you know that in the previous modules we have discussed about various aspects of the Russian grammar and phonetics. With the help of various texts and dialogues, we are also learning about the conversational style of Russian. The conversational style or the разговорный стиль of Russian is important to acquire because when we talk in Russian in our day-to-day communication, it is important to understand the nuances of certain words and expressions. As per the rules of the grammar, as per the rules of pronunciation and intonation, it is important to know when and how to use these various expressions correctly. Accordingly, texts and dialogues which we have used as a methodological tool to teach you Russian through them, so that when as a learner of a Russian language, when as a learner of Russian, you find yourself also in different situations, and then with the help of these different expressions, you would be able to communicate in Russian efficiently. Accordingly, we have chosen the text titled Кем стали мои друзья, which means who became my friends, have been chosen so that you can understand the expressions, words, word combinations, verbs which we have used in this text. In the beginning, we shall try to understand the text in Russian so that you can understand its tone and texture. Afterwards, we shall try to understand the text with the help of English translation. So the title of the text is Кем стали мои друзья, what my friends have become. Меня зовут Raj. My name is Raj. Меня зовут Raj. Я работаю переводчиком в министерстве. Моя специальность – переводчик русского языка. Я хорошо говорю, читаю, пишу и понимаю по-русски. Я также хорошо перевожу тексты с русского на английский и с английского на русский. У меня очень хорошие друзья. Rajan, Nitin, Sunil, Seema, Sanjeev и Kunika. Кроме Санджива, мы все живем в одном городе в Дели. Мы вместе учились в одной школе, в одном классе. Нитин, Сунил, Куника и я жили в одном районе, а Раджан, Санджив и Сима в другом районе. Но мы все жили в южной части Дели. После окончания школы мы поступили в разные институты и университеты. Раджан всегда хотел стать врачом, поэтому он поступил в медицинский институт. Его институт называется Всеиндийский институт медицинских наук. Этот институт находится в Дели. Институт очень хороший
и известный во всей Индии. Нитин любит музыку. Он очень хорошо поет. У него прекрасный голос. Он поступил в музыкальную школу, потому что он хотел стать музыкантом. Он заочно учился в Дельском университете. Сейчас он работает преподавателем в той же школе, где мы учились. Сунил и Сима поступили в школу иностранных языков, так как они хотели работать переводчиками. Сунил изучал французский язык, а Сима изучала немецкий язык. Я тоже учился в школе иностранных языков. Я изучал русский язык. Когда мы все окончили школу иностранных языков и стали специалистами своих языков, мы начали работать переводчиками в разных учреждениях. Я и Сима работаем в Министерстве внутренних дел, а Сунил работает гидом в туристическом агентстве. Он считается хорошим переводчиком. Санджив тоже. Санджив хотел стать инженером. Он поступил в технический институт. Он учился в этом институте 4 года. Этот институт находится в Ханбаде, в штате Джарханд. Он занимался компьютером в институте. Сейчас он работает программистом в крупной фирме в Мумбаи. Куника занимается журналисткой. Она всегда мечтала стать журналисткой и добилась своего. Она окончила институт массовой коммуникации 2 года назад. 2 года она работала в газете, а сейчас она работает на дельском телевидении. Я рад, что все мои друзья работают, они стали специальными. Я рад, что все мои друзья работают, они стали специалистами во своих областях. Alright, so here we have just read the text Кем стали мои друзья, which means what my friends have become. Now let's quickly pay attention to the questions based on the text. Как называется текст? Кем и где работает врач? Какая его специальность? Как он говорит, читает, пишет и понимает по-русски? Что он переводит хорошо? Какие у него друзья и как их зовут? Где они учились вместе? Они все жили в одном районе в Дели. В какой части Дели они все жили? Куда они поступили после окончания школы?
Куда поступил Раджан? Кем он всегда хотел стать? Как называется его институт? Где он находится? Какой это институт? Что любит Нитин? Как он поет? Какой у него голос? Куда он поступил? So these are the questions we have chosen from the text. If you go through the text carefully and underline important words and expressions along with the sentences, you would be able to answer all these questions correctly. We also would like to recommend you to pay attention to the important aspects of the grammar so that you can answer these questions in the form, which means in the case in which we have asked you the question in. So now let's understand the text Кем стали мои друзья with the help of English translation, and then you can answer the questions correctly. So the title of the text is already known to us, Кем стали мои друзья, which means what my friends have become. The text begins with Меня зовут Raj. My name is Raj. Я работаю переводчиком в министерстве. I work as a translator in the ministry. Моя специальность переводчик русского языка. My specialization is translator of Russian language. Я хорошо говорю, читаю, пишу и понимаю русский язык. Я хорошо говорю, читаю, пишу и понимаю по-русски. I speak, write, I speak, read, write and understand Russian well. Я также хорошо перевожу тексты с русского на английский и с английского на русский. I also translate text from Russian to English and English to Russian quite well. У меня очень хорошие друзья. Rajan, Nitin, Sunil, Seema, Sanjeev, E. Konika. I have very good friends. Rajan, Nitin, Sunil, Seema, Sanjeev and Konika. Кроме Санджива, мы все живем в одном городе в Дели. Except Sanjeev, all of us live in the same city in Delhi. Мы вместе учились в одной школе, в одном классе. All of us studied together in the same school, in the same class. Nitin, Sunil, Konika и я жили в одном районе. Nitin, Sunil, Konika and I lived in the same region. Rajan, Sanjeev и Seema в другом районе. And Rajan, Sanjeev and Seema in the different region. Но мы все жили в южной части Дели. But all of us lived in the
south part of Delhi. Все после окончания школы мы поступили в разные институты и университеты. After completing the school, all of us attended different institutes and universities. Rajan всегда хотел стать врачом, поэтому он поступил в медицинский институт. Rajan always wanted to become a doctor. That is why he attended the medical school. Его институт называется Всеиндийский институт медицинских наук. His institute is known as All India Institute of Medical Sciences. Этот институт находится в Дели. This institute is situated in Delhi. Институт очень хороший и известный во всей Индии. The institute is very good and popular in entire India. Nitin любит музыку. Nitin loves music. Он очень хорошо поет. He sings really well. У него прекрасный голос. He has a wonderful voice. Он поступил в музыкальную школу. He attended the music school. Потому что он хотел стать музыкантом. Because he wanted to become a musician. Он заочно учился в Делийском университете. He studied in the Delhi University in a correspondence mode. Сейчас он работает преподавателем в той же школе, где мы учились. Right now, he is working as a teacher in the same school where we have studied. Sunil и Сима поступили в школу иностранных языков, так как они хотели работать переводчиками. Sunil and Seema attended the School of Foreign Languages as they wanted to become translators. Sunil изучал французский язык, а Сима изучала немецкий язык. Sunil learned French language and Seema learned German language. Я тоже учился в школе иностранных языков. I also studied in the School of Foreign Languages. Я изучал русский язык. I learned Russian language. Когда мы все окончили школу иностранных языков, когда мы все окончили школу иностранных языков, когда мы все окончили школу иностранных языков и стали специалистами своих языков, мы начали работать переводчиками в разных учреждениях. When we completed our school of the foreign languages,
When we graduated from the School of Foreign Languages, we became specialists of our languages. When we graduated from the School of Foreign Languages and became specialists of our languages, we started to work as translators in different fields, in different institutions. Я и Сима работаем в Министерстве внутренних дел. I and Seema are working in the Ministry of Home Affairs. А Sunil работает гидом в туристическом агентстве. And Sunil is working as a guide in a tourist agency. Он считается хорошим переводчиком. He is considered a good translator. Sanjeev хотел стать инженером. Sanjeev wanted to become an engineer. Он поступил в технический институт. He attended a technical institute. Он учился в этом институте 4 года. He studied at this institute for 4 years. Этот институт находится в Dhanbad. This institute is situated in Dhanbad, в штате Jharkhand, in the state of Jharkhand. Он занимался компьютером в институте. He studied computers in this institute. He studied computers in the institute. Сейчас он работает программистом в крупной фирме Mumbai. Right now, he is working as a programmist in a big company in Mumbai. Konika занимается журналисткой. Konika is doing journalism. Она всегда мечтала стать журналисткой и добилась своего. She always dreamt about becoming a journalist and she has fulfilled her dream. Она окончила институт массовой коммуникации 2 года назад. She finished her Institute of Mass Communication 2 years ago. 2 года она работала в газете, а сейчас она работает на делийском телевидении. 2 years she worked in a newspaper and right now she is working in a Delhi television. Я рад, что все мои друзья работают. I am glad that all my friends are working. Они стали специалистами в своих областях. And they have become specialists in their own fields. So here we have understood the text with the help of English translation. I hope the concepts and the meanings of the sentences and expressions are clear to you all. Now let's try to understand the meanings of these questions based on the text. So the questions are: как называется текст?
what is the name of the text? Кем и где работает Raj? As what and where Raj is working. Какая его специальность? What is his specialization or specialty? Как он говорит, читает, пишет и понимает по-русски? How does he speak, read, write and understand in Russian? Что он переводит хорошо? What does he translate well? Какие у него друзья и как их зовут? Who are his friends and what are their names? Где они учились вместе? Where did they study together? Они все жили в одном районе в Дели? Did all of them live in the same locality in Delhi? В какой части Дели они все жили? In which part of Delhi all of them live? Куда они поступили после окончания школы? Where did they go after finishing their school? Куда поступил Rajan? Where did Rajan go? Кем он всегда хотел стать? What did he always want to become? Как называется его институт? What is the name of his institute? Где он находится? Where the institute is located. Какой это институт? Which institute is this? Что любит Nitin? What does Nitin love? Как он поет? How does he sing? Какой у него голос? How's his voice? Куда он поступил? Where did he go? So these are the general questions based on the text. Since you have already understood the meaning of the text with the help of English translation, now you can attempt to answer these questions correctly with the help of the meaning of the text. But please pay attention to the form of the questions, which means in which case these questions have been asked. Try to answer them in the same style. Now let's go to the beginning of the text and pay attention to a few important words and expressions. As you know, the title of the text is Кем стали мои друзья. It begins with the question кем, which we use in творительный or in the instrumental case of the Russian case system. So whenever we use кем or чем, we use творительный, and as per the rules of the grammar, which you must have learned in the dedicated modules for творительный падеж, try to answer. Кем он стал переводчиком. So from переводчик, which means translator, переводчиком because it is a masculine gender. Had it been, suppose преподавательница, if a female becomes a professor, then она стала преподавательницей. So like this, please change the endings of the nouns if you have questions starting with кем. Here in this you can also pay attention to some of the verbs like я работаю. So I am working as what? Я работаю переводчиком. I am working as a translator. Had it been a doctor, я работаю врачом. Had it been a professor, я работаю профессором. Or any other profession which is in your mind, pay attention to the ending of that profession as well as pay attention to the person about whom we are talking. So according to the gender, you can answer the question with the verb работать, кем, and then где, ministry is known as министерство, changes into министерстве.
Specialность is the specialty, always in the feminine gender, that is why моя специальность. Переводчик, engineer, врач, etc. So the different kinds of questions you can ask, and the specialization is as per the profession. Then you can see there are variety of verbs we have used. Говорить as я говорю, читать я читаю, писать я пишу, and понимать я понимаю. По-русски, in Russian. Я также хорошо перевожу, so перевести, which means to translate, я перевожу тексты с русского на английский и с английского на русский, from Russian to English and from English to Russian. So these kind of constructions you can also follow when you are making your own text while using these expressions. Then you can see some of the important aspects like мы вместе учились. So whenever we are using учиться in the past tense form, it would be for plural мы учились. We вместе, together. Then the question где? В школе, в одном классе, etc. Then you can see that for the south part of Delhi we use южная часть Delhi. Южная часть Delhi, the south part of Delhi. Then you can see some of the important expressions which we have used here, like Всеиндийский институт медицинских наук, for All India Institute of Medical Sciences. So like these expressions in Russian you can remember and use as and when you require to use them in your own text. Then different kind of professions you came to know about in this, like muzikant, which means musician, vrach, which means doctor, engineer, which means engineer, journalistka, which means journalist, and переводчик, which means translator. So these different kind of professions which we have talked about in this text, you can also use them and make sentences while using the verbs работать and стать. I hope you all enjoyed this text very much. Please go through the text many times and try to answer the questions based on the text. I really hope that you all enjoyed the text very much. Please pay attention to the important aspects of the grammar and the cases of the Russian case system which we have used in this text. You will find it really interesting to learn more about Russian grammar and the rules of pronunciation and intonation. Thank you.